naye mwezi nyingi tujjeemu ziruwa eziri priority ezisobola okukola ku ssente ezo zetufisizza. Omubaka wa Nakawa East Engineer Ronald Barimwezo ate nga ye ssentebe w'akakiiko k'ebyenguudo akubiriza gavumenti okwongera ku nsimbi ezibaweebwa mu kuddaabiriza enguudo. Nti wotawaayo ssente zigenda kuddaabiriza nguudo mu mbeera eno enguudo zonna okola enguudo naye nga toddaabiriza enguudo zigenda kufaako omulundi gumu era kye kibaddewo mu Kampala. Lwaki? Kubanga gavumenti tewaddeyo ssente kuddaabiriza nguudo. Omukugu okuva ku ludda olw'ekikugu mu KCCA abawabudde okutunuulira enguudo eziri mu mbeera embi ennyo nga bakozesa ensimbi ezazuulwa akakiiko nga tezinnaddizibwayo mu ggwanika ly'ensimbi. Naye kitubasaba, come up with the priority requirements. Get out your topmost. Like he was saying, the gentleman who was here. If you feel this is the most important road in your division, kindly state it. If there are more, it's going to help us even on the other project roads that are coming. Ensimbi zino ezazuulibwa za kukozesebwa mu kuzimba enguudo endala olw'obwetaavu obuliwo okuva mu bannayuganda. Ndi Nafuka Farida ne Justin Nakame. Makerere University yakutandika okukola okunoonyereza ku nkola ezisobola okuyamba okulima amajaani agagumira embeera y'obudde. Kino tekijja kuyamba kwongera ku nsimbi eziyingira mu ggwanika ly'eggwanga kyokka wabula n'abantu ssekinnoomu abalima amajaani n'abagakola. Ng'ali ku matikkira ag'olunaku olwokubiri ag'ensanvu-mwenda ku University Makerere, omumyuka wa Profesa Barnabas Nawangwe asiimye abadeeni olw'omusomo gw'abavujjirira nga gukolera wamu ne Ministry ey'ensonga z'amawanga amaala the Danish Fellowship Center olw'okuteeka ensimbi mu project eno so n'okunoonyereza okulala okukolerwa e Makerere. Lubadde lunaku lwakubiri olw'amatikkira ga Yunivasite y'e Makerere ag'ensanvu-mwenda era nga leero abasomesa ab'ebyobulimi n'obulunzi obutonde n'ebirala bye batikkiddwa. Mubaddemu n'abadiguli ey'okubiri. Health Treaters College Mulago batikkidde abayizi 16 nga basinga basomesa bya bujjanjabi. The degree of Bachelor of Medical Education of Makerere University. At the same time, we also skill them with the technical aspect of their discipline, whereby we take them to the clinical area and they are able to look into the current conditions which are existing in the health facilities so that they are able to teach the students the current conditions that are existing in the health facilities. Ekitongole ky'ebyenjigiriza babadde basaale mu kubangula basomesa okuvaayo n'ebisomesebwa mu masomo ng'enkumi 3 aganaabera gakyusiddwa omwezi ogw'omukaaga we gunaatuukira. Mu kitongole ky'ebyobulimi n'obutonde abanoonyereza bayiyiza ku keefumbira ku masannyalaze g'enjuba ekijja okuyamba okukendeeza ku kusaanyaawo obutonde olw'enku n'amanda ebikozesebwa n'okukozesa amasannyalaze ag'ebbeeyi. The innovation will create a positive impact on public health and mitigate the environmental consequences of traditional cooking practices. I think I should also say that it should significantly improve the incomes in households because they will not have to buy charcoal and firewood once they buy just that cooker. Justin Kirama Luwa nga musomesa ku University eggulu atikkiddwa diguli ey'okusatu. Ono kunoonyereza kwe akwetooloolezza ku ngeri olusozi Elgon gye lukoseddwamu embeera y'obudde, enkozesa y'ettaka, engeri y'amazzi amayonjo gye gakoseddwamu n'ebirala. With a lot of water coming into the rivers, with poor river bank management because the wetland will have been destroyed, we shall have a lot of silt and many contaminants being washed into the water. But that will translate into a lot of water downstream. Now, a lot of water downstream, meaning the people in the lower end will have serious issues of flooding. And not only flooding, the water quality is going to be bad. Infrastructure that can withstand flooding, you have seen now bridges have been collapsing. So we know for the fact that this problem is going to escalate in future. So the bridges, where it needs to be repaired, should be done now. Where it needs to be reinforced should be done now. The water treatment centers should be expanded
to enhance capacity, both human and okunogera eddagala ekizibu ky'enkyukakyuka y'obudde mu nsi yonna kwetaagira ddala kuzzaawo bibira wabula ng'ate waliwo okusoomooza okulala okwengeri abantu gye banajja emmere ng'ettaka lyabwe balisimbyemu ebibira. Abanoonyereza balowooza nti byombi bisobola okukolererwa ate ne kwongerwako n'ebirala. Getting 100,000 in a hectare and I want to still get that 100,000. I was getting it from maize, but now you are telling me, no, please plant eucalyptus, an example. So I need to be compensated. What I was getting from the eucalyptus, if I am getting it in another way, and then, so we have your livelihood sustained, but we also have the trees. Amatikkira gakumala enzigo 5. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kubunyisa amazzi ki National Water and Sewage Corporation kitandise ku kaweefube waakyo w'okubunyisa amazzi amayonjo mu bibuga ebipya okuli Fort Portal, Hoima ne Leero. Leero abakulu mu kitongole kino basinkanye abakugu abagenda okukola okunoonyereza okusaanidde mu bitundu bino okumala emyezi 13 okulaba butya akaweefube ono bw'ayinza okuteekebwa mu nkola. Okuva district okuli Fort Portal, Hoima ne Leero lwezasumwisibwa okuva ku ddaala lya munisipaali okufuulibwa ekibuga wabaddewo obwetaavu bw'amaanyi obw'amazzi amayonjo mu bitundu ebyo. Embeera y'enguudo, ebizimbe n'ebirala mwe biri okulwawo okuddaabiriza mu bitundu ebyo bimu ku biremeseza ebifo ebisinga okufuna amazzi nga n'ebyuma ebyateekebwayo bifulumya amazzi ebitundu 7 ku buli 100. Cities ezo oba tawuni ezo zuluddewo ng'amazzi gazitawaanya. Fort Portal amazzi matono, Hoima amazzi matono, ne Leero amazzi matono. Ate ekintu kyayongera nnyo kuba bazikola cities. Kakati bw'okola cities bakitegeeza nti ne demands ez'amazzi eyongere kubanga ekitundu oba area of coverage eyongere. Mu kiseera kino gavumenti ng'eyita mu kitongole ky'amazzi ki National Water and Sewage Corporation bamaliriza okufuna kontrakita agenda okwekenneenya omulimu bwe gugenda okukolebwa nga ssenkulu w'ekitongole kino Engineer Silver Mugisha bw'alambulula. Ekintu ekyo tukikoze mu cities ezo kubanga endala cities waliyo emirimu egenda mu maaso. Mujjukira Mbarara City waliyo projects already egenda mu maaso. Masaka City waliyo project egenda mu maaso. Waliwo projekiti ey'Ejjinja ne Tororo ne Soroti ne Moroto era nazo cities ezo president yamaze kutuwa enjenderwawo okuba nti nayo tukoleyo amaazi tugongere mu bungi bwago. N'olwekyo kati cities zibadde zisigadde ebadde Fort Portal ne Hoima ne Leero. So olwaleero tusanyuse nnyo okuba nti ate eddagala ly'obubula bw'amazzi mu cities ezo nalyo tulitandiseeko. Kisuubirwa nti abantu abasoba mu kakadde kamu be bagenda okuganyulwa mu mazzi gano singa enteekateeka zonna ziggwa bulungi. Nze Sudat Kaye mu Kampala. Ubc Leero ekyagera maaso kakati abooluganda lw'abantu abagambibwa okubuzibwawo abakuumaddembe baddukidde mu kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engassi nga baagala kkooti eragire gavumenti okubawa abantu baabwe wamu n'okulaga amayitire g'abantu baabwe. Bano omusango guno bagugudde ku ssaabawolereza wa gavumenti nga bayita mu bannamateeka baabwe. Najabulya n'abantu b'oluganda lw'abantu 18 abagambibwa okubuzibwa ebitongole ebikuumaddembe bakyakalambidde ku nsonga y'okusaba abantu baabwe okuva eri abagambibwa nti bayinza okubeera nga bavunaanyizibwa ku nsonga eno. Kati bano baguddewo omusango ku gavumenti nga bayita mu ssaabawolereza wa gavumenti mu kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engassi mu Kampala. Mu bantu abaguddewo omusango guno mu kkooti kuliko John Bosco Kibalama, Damulira John, Wangaro Shafik, Lukwago Martin, wamu ne Namuyanda Mary n'abalala. Tutadde obujulizi mu kkooti bungi nnyo baakubye ebirayiro bingi beta affidavit. Abamu baakwatibwa ne bannaabwe abalala ne bateebwa bo ne bakwatibwa ne bakyakwatibwa. Tujjukira nti emabega president yagamba lwaki tebagenda ku poliisi. Tutaddemu reference numbers. Abantu bano bonna bagenda ku poliisi. Abamu fayiro zimazeyo n'emyaka egiwera 3. Nga poliisi tebagamba nti tunoonyereza tukoze kino.
Munnamateeka Musisi agamba nti mu byonna kye baagala ye kkooti okulagira abakwatibwako okulaba ng'abantu baabano balabika. Oba gavumenti eneetugamba nti bagenda ku kyeyo ereeta obujulizi. Oba gavumenti neetugamba nti NUP yabeewambira ereeta obujulizi. Kubanga gavumenti erina obuvunaanyizibwa mu ssemateeka okwogera buli munnayuganda gy'ali. Akwira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi agamba nti si baakussa mukono okutuusa ng'abantu b'abantu bano bazuuliddwa. Buli kkubo lye tulina tujja ddikozesa muze mutulaba twasisinkana abakulembeze mu ddiini nga tubasaba nabo amaloboozi gaabwe gaveeyo ku nsonga zino. Juzi nze abamu n'ababaka abamu twasisinkana ababaka b'amawanga ag'enjawulo ba ambassadors ne tubagamba nti mwe muyimirizaawo gavumenti eno mu nsonga ez'enjawulo eddoboozi lyammwe nalyo liveeyo. Twagenda mu kakiiko akeedemerera obuntu ne tutafuna bwenkanya nga kye tubanja okusingira ddala kwe kulaba n'abantu balagawa kubanga abasinga mu bo mpata ekyokulabirako kya Damulira John bamujja wakiseka ng'ensi yonna eraba. Abamu ku oluganda lw'abantu abagambibwa okuba nga baabuzibwawo bagamba nti mu kiseera kino kye beetaaga bwe bwenkanya. Kubanga ensonga zino twagala tuziggyemu ebyobufuzi. Bano be tunoonya bantu balina abaana. Tuyina abaana ab'okulabirira nabo baagala okulaba ku bataata baabwe. Bana mutuyambe mutulekulira abaana oba baliyo oba baafwa tumale gaziika. Kubanga ffe muganda waffe tukimanyi nti bamuyina. Bangayina okungamba ali mu komya Action Bembo mulwadde ali mu Yinyonyo naye kyemmanyi kitali kituufu kubanga nasidiseyo abantu bange bakebedde nga Lukwago Martin taliiyo. Abantu abagambibwa okuba nga baabuzibwawo kigambibwa nti baabuzibwawo wakati w'omwaka gwa 2019 ne mwaka gwa 2022 nga n'okutuusa kati tewali amanyi mayitire gaabwe. Omulamuzi Esther Nambayo yagenda okubeera emitambo gy'omusango guno ogunaawulirwa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogwokuna omwaka gwa 2024. Inze Namamonde Deborah ne Nantongo Rebecca abakusakidde bino. Ubc Leero ekyagenda mu maaso ngenda kumula mu katono nkomawo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Mpaya amazzi nsobola okusasula ne momo? No. Nsobola okusasula ne momo? Yino merchant code yaffe. Kirungi. Sebo meka? Ebiri. Nyabo nsobola okusasula ne momo? Bambi nedda. Baby tuve wano. Bwekibanga okusasula ne MTN Momo kigirako emigaso mingi n'egisingako eri buli omu tekikola makulu okubanga tugirina. Halo, nkimye rent. Nsobola okusasula ne momo? Yes, osobola. Sasula obaggula ne MTN Momo olwo tukuddize ssente oleweeki ya bwereere. Kozesa Momo app obanyiga *155*3#. Gavumenti ya Uganda wamu n'ekitongole kyayo ekivunaanyizibwa ku bibalo ki Uganda Bureau of Statistics UBOS bategeeza abantu bonna abakwatibwako okuli abakulira abakozi ba gavumenti ku disitulikiti, bameeya, ababaka ba pulezidenti, bakkalaani, bakkansala, bassentebe b'ebyalo, abatuuze n'abasuubuzi bonna okukwatagana n'abakozi ba UBOS abatandise dda okweteekerateekera omulimu gw'okubala abantu n'ebyabwe okw'okubaawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokutaano 2024. Okubala abantu kwakumala ennaku 10 n'ekigendererwa ekyokumanya omuwendo n'ebifo ku tuli bameka, tuliwa, tubeera tutya, tulina ki era wa gye tujja obuweereza. Uganda Bureau of Statistics etandise okuwandiisa amaka mu bibuga 11 okuli Arua, Fort Portal, Gulu, Hoima, Jinja, Lira, Masaka, Mbarara, Soroti ne disitulikiti okuli Kampala, Wakiso ne Mukono. Okumanya ebisingawo kuba ku nnamba z'essimu nooti 755-24-21-28 oba nooti 773-34-21-28. Obubaka buno bukutuusibwako akulira Uganda Bureau of Statistics era avunaanyizibwa ku kubala abantu. Kya mugaso okubalibwa. Census 2024, it matters to be counted.
Kimanyiddwa buli 14 Februari omwaka gwonna ebeera Valentine eyaluna egenda kuba ndala nnyo. Tugenda kubeera mu Love Legends Valentine ne Victor Rose ku Kingdom Kampala ng'abanaakeerako okusasula bajja kusasula omutwalo gumu ate abalala emitwalo 2 VIP emitwalo 5 abanaakeerako okusasula emmeeza bajja kusasula kakadde ate wali ku mulyango $2,000,000 mujje twekuba ma love ku Kingdom Kampala ku Valentine's Day ne Victor Rose nebiwagirwa Star TV UBC inspiring Uganda. Get ready for the sizzling Power City and get back to school edition. Prep your child for school and win big. Just shop for their school essentials, download the Power City and app on your phone and submit your e-receipt fiscal document number. There you have it. A brand new refrigerator, a shopping spree, the newest electronic devices, or even a fantasy family vacation may be yours for the taking. With each electronic receipt you submit, you get closer to the prize. To enter and win, your e-receipt must have a fiscal document number, a QR code, and a verification code. Shopping becomes an exciting adventure with URA. Wangula name pa e-receipt. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Okyali ku UBC TV amawulire UBC Leero tukomyewo n'ekitundu ekyokubiri. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics nga kiri wamu n'aba United Nations System in Uganda leero batongoza enkola ng'ebalibwamu obukadde bwa dollars za America 40 gye bagenda okweyambisa okulwanyisa obwavu, enjala n'okuleetawo enkulaakulana mu bantu. Bw'abadde atongoza pulogulaamu eno, amyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga agamba kyakuyambako okwekenneenya ng'ebituukiddwako mu nkulaakulana y'abantu ku mitendera gyonna. Mu ebyo ebikuŋŋaanyizibwa n'ekigendererwa ekyokutuusa ebibalo ebituufu mu bantu n'okumanya enkozesa yaabyo. Bw'abadde atongoza pulogulaamu eno, amyuka Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga nga yakiikiridde Ssaabaminisita Robina Nabbanja agamba nti wasaanye okubaawo enteekateeka y'okweteekateeka amangu nga kino kyakutuukibwako nga bwino n'ebibalo bikuŋŋaanyizibwa mu butuufu. We are at a critical stage of takeoff where we must continuously and simultaneously plan ahead, reflect on progress and weigh the options of the best way forward towards social and economic development in all the sectors. For instance, in Uganda, we are now implementing the parity development model, whose main focus is to bring all citizens into the money economy. Minisita omubeezi ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi yagamba nti kino kyakwongera okulambulula enkola y'emirimu wabula beetaagayo ku nsimbi endala okwongera okuginnyikiza mu bantu. Tusobola kupulaninga okujjako nga tulina data, tulina information. Kakati n'olwekyo kye tubaddeko wano kwe kulaba nti obusobozi buno tubuzimba mu Uganda nga tukozesa abantu abalina obusobozi, nga tukozesa ebyuma ebimu ebitabaddeewo, nga tukozesa ebyentambula ebimu ebitabaddeewo. Kakati bano bazze okulaba nti obusobozi obwo bwonna okuŋŋaanya information gye tugenda okweyambisa okukola pulaani za Uganda era n'okubudgetingira eggwanga nga tumanyi kiki kye tupulaningira. I use this opportunity also to call upon the stakeholders to inject more resources into statistical production, dissemination and use. Pulogulaamu eno okusinziira ku coordinator w'amawanga amagatte wano mu Uganda, Susan Namondo yakwongera okutumbula ebyo ebibadde byakolebwa ekitongole eky'ebibalo mu Uganda ki Ubc. I think what we are celebrating with this joint program is a new approach. Because all of this great work has been happening, but the synergies that we could have harnessed across board perhaps were left untapped. That's what we're celebrating. Nze Irene Faith Nantongo ne Maria Namukose
wano mu Kampala. Sigenda kusukkawo webale nnyo okutambula naffe. UBC Leero bwetyo bwetambudde. Ze Jethro Kasaigi, Yusuf Senyomo akozesa olulimi olw'obubonero naye abaddewo. Tukusiibudde. UBC, inspiring Uganda. You therefore should not have the audacity to impose on the society you live in, let alone the world, your narrow, uni-ideological orientation. Therefore, we, the resistance fighters of Uganda, are flabbergasted and look down with contempt at the philosophical, ideological, and strategic shallowness of some of the actors of the world. That was Ugandan President Yoweri Museveni speaking at the opening of the Non-Aligned Movement Summit in Uganda, which took place between the 15th and the 20th of January. And this was closely followed by the G77 Plus China Summit, also in Kampala. The Non-Aligned Movement, or NAM, and the G77 Plus China are coalitions of countries from the Global South. NAM is a forum of 120 countries that are not formally aligned with or against any major power bloc, while the G77 Plus China is designed to promote its members' collective economic interests and joint negotiating power within the United Nations. On this special edition of the program, jointly produced with Uganda Broadcasting Corporation, we delve deeper into the importance of the summits and what their roles are in the geopolitics today. I'm Beatrice Marshall. Welcome to Talk Africa. Well, the Non-Aligned Movement Summit in Kampala was the 19th meeting of the movement. It is not a summit that is often heard about, but due to the increased significance of the Global South, the importance of the Non-Aligned Movement and the G77 Plus China is growing. Well, before we begin our discussion, we cross over to my colleague Edward Rukidi Kijanangoma, who is joining us from the Uganda Broadcasting Corporation studio in Kampala. Edward, thank you for joining us on Talk Africa today. First off, what has been the significance for Uganda in hosting the two summits? Thank you, Beatrice, for having us. And yes, talking about the importance of Uganda hosting these two great summits, one thing that actually came out from the summit was that there should be cooperation between the member states, both of NAM and G77 plus China, in as far as doing trade, because we are looking at development of these partner states within NAM and G77. And so they emphasize on trade, but for that to happen, there must be cooperation between these member states of NAM and G77. President Yoweri Museveni, of course, in his opening remarks, he emphasized on the importance of trade. And I think as Uganda, as East Africa, as Africa, we can leverage on what is already in place in as far as promoting